Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abdrucken. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Druckt ab, druckte ab, hat abgedruckt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich drucke ab. Du druckst ab. Er druckt ab. Wir drucken ab. Ihr druckt ab. Sie drucken ab. Next up is the preterite. Ich druckte ab. Du drucktest ab. Er druckte ab. Wir druckten ab. Ihr drucktet ab. Sie druckten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgedruckt. Du hast abgedruckt. Er hat abgedruckt. Wir haben abgedruckt. Ihr habt abgedruckt. Sie haben abgedruckt. Next up is the subjunctive one. Ich drucke ab. Du druckest ab. Er drucke ab. Wir drucken ab. Ihr drucket ab. Sie drucken ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich druckte ab. Du drucktest ab. Er druckte ab. Wir druckten ab. Ihr drucktet ab. Sie druckten ab. And finally, we'll cover the imperative. Drucke ab du. Drucken ab wir. Druckt ab ihr. Drucken ab sie. That was our today's learning video about the verb abdrucken. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, werter.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.